Willkommen zurück zu unser Read Mysteries Geschichten. Heute habe ich zwei besonders Lungen für Yuka, die Yuka garantiert faszinieren werden. In unserer ersten Geschichte begleiten wir Thomas, einen jungen Studenten, der endlich seine erste eigene Wohnung besitzt. Die mir ist erstaunlich günstig für die Zentrallage, und die alte Wohnung hat definitiv ihren Charme. Doch schon nach wenigen Tagen bemerkt Thomas etwas Seltsames. Wenn Ben's Mut ins Bett fällt und sein Sacken achlos verstreut liegen lässt, findet morgens als ordentlich aufgeräumt vor. Zunächst denkt heit es in einem Anfall von Schlafwandel selbst gehen. Aber als ein Kamera aufstellt, machte ein verblüffende Entdeckung. Die Gegenstände beugten sich zwei von Geisterhand. Ein unsichtbarer Mitbewohner scheint in der Wohnung nach dem Rechten zu sein. Thomas lernt schnell die unausgesprochenen Regeln, Schuhgehören ins Schriegel, schmutziges Geschirr in die Spülmaschine, und der Müll muss regelmäßig rausgebracht werden. Solange dies Grundordnung respektiert, hilft sein unsichtbarer Mitbewohner sogar beim Aufräumen. Doch wenn Thomas zu nachlässig wird, dann kann es durchaus vorkommen, dass sein Sacken am nächsten Morgen im Treppenhaus landen. Unsere zweite Geschichte führt uns in ein verlassene Villa am Stadtrand. Die alte Dame, der das Haus gehört, ist vor Jahren verstorben, und seither steht es zum Verkauf. Doch seltsamerweise bleibt das Anwesen in Michaelisem Zustand. Der Garten ist gepflegt, kein Staubkorn ist zu sehen, und nachts leuchten manchmal die Fenster. Die neue Maklerin, Frau Weber, ist zunächst skeptisch. Aber als es eines Tages die Villa betritt und laut wirkendet, das hier wohl die Gespenster putzen, geschieht etwas Unerwartetes. Ein eisiger Wind fegt durch die Regum, Tieren schlagen zu, und ihr Unterlegen wirbeln durch die Luft. Als es sich später für ihr respektlos Bemerkung entschuldigt, kehrt wieder Ruhe hin. Die fleigigen Hausgeister, wie es nun respektvoll nennt, scheinen die Villa und ihr Geschichte zu schätzen. Es hielten das Erbe der alten Dame in Ehren und sorgen dafür, dass das Haus sein Wort behält, und Weis. Vielleicht finden es ja eines Tages neue Bewohner, die ihr unsichtbar Hilfe zu schätzen wissen. Dies Geschichten erinnern uns daran, dass manchmal mehr zwischen Himmel und Erde ist, als wir mit unseren Augen sehen können. Vielleicht gibt es ja auch in ihrem Haus klein, hilfsbereit Wesen, die im Verborgenen Gutes tun. Wenn Yuka dies Geschichten gefallen haben, lasst gern einen Kommentar da und teilt eigenen Erfahrungen mit Mr. Zinhaus Schaltschulfern. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Geschichte verpasst. Bis zum nächsten Mal, und denkt dran, seid nicht zu euren unsichtbaren Mitbewohnern. Habt ihr Yuka jemals gefragt, where manche alte Häuser eine ganz besondere Atmosphäre haben? Dies Geschichte wird Yuka zum Nachdenken bringen. In einem verschlafenen Dorf in Süddeutschland steht ein altes Fachwerkhaus, das der Familie Weber seit Generationen gehört. Die Webers waren schon immer davor bekannt, dass ihr Haus zwei aus dem Bilder begauße. Selbst in den schwierigsten Zeiten, was niemand wusste, im Familienarchiv schlummert ein uraltes Geheimnis. Als die 16-jährige Marie eines Tages auf dem Dachboden in einer staubigen Truhe krammt, fand es ein vergilbtes Dokument. Es war ein Vertrag, geschrieben in verschnörkelter Handschrift, datiert auf das Jahr 1823. Der Inhalt war kaum zu glauben. Ihr Vorfahren hatten einen Pakt mit einem Hausgeist geschlossen. All 100 Jahre muss dieser Vertrag erneuert werden, und die Frist wird in wenigen Wochen ablaufen. Marie und ihre Familie hatten die merkwürdigen Geräusche nachts immer auf die alten Holzbacken geschoben. Das leise Poltern, das Scharren, die kaum Bärenschritt. Doch jeden Morgen war das Haus Michaelos sauber, als hätte ein unsichtbar Hand alles in Ordnung gebracht. Eins nachts beschloss Marie, wach zu bleiben. Mit klopfendem Herzen lag es in ihrem Bett und wartet. Am Mitternacht hört es in sanft Summen, begleitet von leisen Schritten auf dem Dielenboden. Vorsichtig fniet es ihr Zimmerder,
was sie sa, verschligier den Atem, in Schwacher, Blagulicher Schimmer, bewet sich durch den Fleur. I had keine feste Form, aber Marie spürt ein freundlich, Beschützen Prozents. Der Hausgeist, oder wie ihr Mutter in alten Aufzeichnungen nennt, der Heinzelmännchen fründ, war real? Die Family muss nun ein wichtige Entscheidung treffen. Der alte Vertrag war eindeutig. Der Geist wird das Haus und seine Bewohner beschützen und pflegen, wenn ihm am gegen sich Respekt und einen Platz zum Leben gehörten. Ein kleiner Dachbodenverschlag soll sein Reich bleiben, ungestört und in Ehren gehalten. Die Webers erkannten, dass der Geist all die Jahr ein stiller Helfer gewesen war. Hat nix nur das Haus in Ordnung gehalten, sondern auch Vio or manchem Unheil bewahrt. Großmutter holt von dem einen Mau, als nachts von einem seltsamer geschweckt wurde. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass ein Wasser Kurs Vio dem Platzen stand. Am Tag der Vertragserneuerung versammelt sich die Family im Wohnzimmer. Legen das neue Dokument, geschrieben auf handgestem Papier, auf den alten Eichentisch. Neben das Papier stellten ein Schäl mit Honig und frischem Brot. Eine alte Tradition, von der in den Familienaufsichten die Rede war. In dieser Nacht geschah etwas Besonderes. Der Begulich Schimmer stärker als sonst, und für einen kurzen Moment meinten auch, ihn zufriedens Lächeln in der Luft zu spüren. Am nächsten Morgen wurde der Vertrag unterschrieben, mit einer Unterschrift aus feinem, silbergem Staub. Seitdem hat sich das Leben der Webers kaum verändert, und doch ist alles anders. Achten nun bewusster auf die kleinen Zeichen der unsichtbaren Hilfe. Der Dachbodenverschlag wird respektvoll gemieden, und so stellen ein klein Schäl mit Honig Vio Deiter. Dies Geschichte lehrt uns, dass manchmal die unglaublichsten Dinge wahr sein können. Dass es vielleicht mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Und dass Freundschaft es selbst mit einem Hausgeist über Generationen besten haben kann. Wenn ihr das nachts in unerklärliches Geräusch in ihrem Haus hört, denkt an die Geschichte der Family Weber. Vielleicht habt auch ihr einen stillen Helfer, der über Yuka wacht. Wenn Yuka dies Geschichte gefallen hat, lasst gern einen Kommentar da und teilt ihr eigenen Hauserlebnis mit uns. Vergesst nicht zu abonnieren, keine weiteren geheimnisvollen Geschichten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen, lieb sich Auer. Heute soll ich Yuka ein Fashionnier und Geschichte über einen ganz besonderen Hausgeist. Einen, der uns eigentlich helfen möchte, aber manchmal auch sein eigenwillig seht. Stell Yuka vor, in einem gemütlichen alten Vertragshaus lebt einst eine Family, die einen fleißigen, aber durchaus eigensinnigen Mitbewohner hat. Dieser unsichtbare Helfer war ein Hausgeist, der nachts durch die Regum huscht und allerlei Arbeiten erledigt. Fegt die Baden, räumt die Küche auf und sorgt dafür, dass das Haus in einem tadellischen Zustand war. Doch dieser Hausgeist hat eine besondere Eigenart, wahrgenommen und gordig worden. Die Family hat ein wichtige Tradition zu befolgen. Jeden Abend musste ein frisches Stück Brot auf dem Herd platziert werden. Dies war sein bescheiden Belohnung für die nachtliche Hilfe. An den Tagen, an denen die Family dies klein Gester Denkbarkeit vergag, siegt der Hausgeist sein weniger angenehm sieht. Statt zu helfen, verdert all Arbeiten ins Gegenteil. Was ordentlich war, wurde durcheinander gebracht. Die sorgsam Gefällte wasch landet zerknittert auf dem Boden, und die blitzblank geputzten Fenster wurden aber nacht mysteriöserweise wieder schmutzig. Ein Geschichters gilt von einem besonders ereignisreichen Abend, als die Jungstochter der Family das Brot vergessen hat. Am nächsten Morgen fand die Family die Küche in einem kuriosen Zustand vor. Die Teller standen kopfüber. Die Stuhl waren kunstvoll aufeinander gestellt, und die Vorhänge waren zu Schleifen gebunden. Es war, als hätte jemand einen sehr kreativen, aber chaotischen Dekorator engagiert. Die Botsch auf die Hausgeist war klar. Wertschätzung und Respekt waren ihm wichtig.
Awalt nixt als selbst verständlich angesehen werden. Dies geschieht lehrt uns ein wichtige Lektion über Denkbarkeit und gegenseitige Acting. Auch klein Gesten der Anerkennung können groß Bedeutung haben. Die Familie lernt schnell aus dieser Erfahrung. Sie richteten sogar ein speziell Eck in der Küche, wo jeden Abend das Frischbrot für ihren fleißigen Helfer bereitgelegt wurde. Mit der Zeit entwickelt sich daraus ein liebvolles Ritual. Die Kinder wetterferten darum, wer das ganze Brotstück aussuchen dürft, und manchmal legten sie sogar kleine Notes in der Denkbarkeit dazu. Der Hausgeist sich von dieser Aufmerksamkeit sehr angetan. Seine nachtlichen Hilfsarbeiten wurden noch sorgfältiger, und manchmal hinterließ sogar kleine Beberstungen, ein besonders kunstvoll gefülltes Handtuch hier. Ein kreativer Rangierte Abschale dort. Was dies geschieht so besonders macht, ist ihrs eitlos Bedeutung. Auch heute, in unserer schnelllebigen Welt, ist es wichtig, innezuhalten und Dankbarkeit zu zeigen, sei es gegenüber sichtbaren oder unsichtbaren Helfern. Die Tradition der Brotgeber uns daran, das große Giget und Anerkennung keine großen Gesten erfordern. Oft sind es die kleinen, regionalen Zeichen der Wertschätzung, die den größten Unterschied machen. In manchen Gegenden ergilt man sich, dass der Hausgeist besonders aktiv wurde, wenn die Bewohner des Hauses selbst fleißig und ordentlich waren. Aber stärkt gewissermaßen die positiven Eigenschaften der Menschen und spiegelt ihr Verhalten weiter. Interessant ist auch, wie der Hausgeist seinen Streik aussieht. Sie waren nie besartig oder gefährlich, sondern lehrreich und manchmal sogar humorvoll. Es war, als wollte den Menschen einen Spiegel vorhalten und sie sanft daran erinnern, wie wichtig gegenseitiger Respekt ist. Dies geschieht vom besten Helfer ist mehr als nur ein Volksage. Sie ist ein Metapher für die kleinen Aufmerksamkeiten im Leben, die wir manchmal als selbstverständlich hinnehmen. Sie erinnert uns daran, dass jede Hilfe, ob groß oder klein, Anerkennung verdient. Wenn ihr das nächste Mal in ihrem Alltag Unterstützung erfahrt, denkt an den Hausgeist und sein Brotgeber. Vielleicht inspiriert euch dies Geschichte dazu, eigenen kleinen Gesten der Denkbarkeit zu entwickeln. Ich hoffe, dies Geschichte hat euch gefallen und zum Nachdenken angeregt. Wenn ihr mehr solcher faszinierenden Geschichten hören möchtet, abonniert gern meinen Kanal und hinterlasst einen Kommentar mit euren Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu unserer magischen Geschichtenstund. Heute habe ich gleichsweise ob Hafters Lungen für Yuka, da Yuka in ein Welt voller Geheimnis und Wunder entführen werden. In unserer ersten Geschichte begegnen wir der kleinen Marie, die eines Morgens völlig fällt ihr Zimmer auf den Kopf stellt. Ihr Hausschlüssel ist spurlos verschwunden. Gerard als sie aufgeben will, hört sie ihn Lises Kickern aus der Eck. Der alte Hausgeist Friedrich schwätzt dort mit einem schelmischen Grinsen. Suchst du etwa das hier? Fragte und las den vermissten Schlüssel via ihrer Nase baumeln. Marie ist erleichtert, doch Friedrich sieht den Schlüssel schnell weg. Moment mal, klein Dame, erst musst du mir einen Gefallen tun. Marie seufzt, sie kennt dies Spielchen schon. Der Hausgeist mischt, dass sie endlich ihr Zimmer aufräumt, das seit Wochen einem Schlachtfeld gleicht. Wenn du das schaffst, bekommst du deinen Schlüssel wieder, verspricht feierlich. Was bleibt Marie übrig? Mit vereinten Kräften matcht sie sich in die Arbeit. Erst amateurweise matcht es sogar Spaß. Als Friedricher rustig Geschichten aus der Zeit ergilt. Als das Haus noch neu war. Nach 2 Stunden erstrahlt das Zimmer in Neumglanz. Siehst du, schmunzelt der Hausgeist, manchmal brauchen wir einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Bereicht den Schlüssel und verschwindet mit einem Zwinkern. Unsere Zweite Geschichte fort uns in ein alte Schreinerei am Waldrand. Meister Thomas kann sich wie Aufträgen kaum retten. Doch eins ist seltsam. Jeden Morgen findet Anui, perfekt bei Tate Macbel stuck in seiner Werkstatt, obwohl nichts selbst gefertigt hat. Eins nach Specialierte, sich auf die Lauer zu legen,
I'm schein de Mongs seat astonend, why klein gestalten durch die Ritzen krabbeln, die Heinzelmännchen. Mit flinken Hinden sagen, hammern und schleifen sie. Deisten fliegen, während sie vergnügt der Arbeit sliedersummen. Thomas kann sein Neugier nix zügeln. Schleichen her, die fleigigen Helfer besser zu sein. Doch dabei stiste gegen einen Worksuchisten. Rums, die Heinzelmännchen erschrecken sich so sehr, dass es in all Richtungen Daven stieben. Seit dieser Nacht hat niemand mehr gesehen. Meister Thomas beruht sein Neugier sehr. Hat gelernt, dass manche Geheimnis besser unentdeckt bleiben sollten. Doch in stillen Nachten, wenn der Wind die alte Schreinerei streikt, kann man manchmal nachher Lises Werkeln hören. Dies Geschichten lehren uns, dass Magie offener ist, als wir denken. Manchmal versteckt sich in kleinen Alltagsmomenten oder wartet darauf, von uns entdeckt zu werden. Wir müssen nur mit offenen Augen und Herzen durch die Welt gehen. Wenn ich dies magischen Geschichten gefallen haben, wird ich mich sehr freuen, wenn meinem Kanal folgt. Dort findet noch viel weiters Oberhafters Lungen. Lasst gern einen Kommentar da und teilt eigenen magischen Erlebnis mit uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es war einmal. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Geschichte verpasst. Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Willkommen zurück zu unseren Mysterien Geschichten. Heute will ich von einem alten Haus, das mehr Geheimnis birgt, als man auf den ersten Blick vermuten wird. In einer verschlafenen Kleinstadt steht ein praktisches Haus aus der Jahrhundertwende. Die Fassade mag war etwas verwittert sein, doch der majestätische Charme ist geblieben. Frau Weber, die 75-jährige Vermieterin, hütet das Haus wie einen Schatz. Kennt jed naren deal und jeds quietchen ter Scharnier. Als der Jung IT-Expert Markus einsieht, überreicht im nix nur die Schlüssel, sondern auch ein List mit Hausregeln. Und denken daran, junger Mann, sagt mit ernster Mien, niemals am Haus pfeifen, die Geister mögen das nicht. Markus kann sich schmunzeln, nix verkneifen. Geister, im 21. Jahrhundert. Frau Weber schüttelt nur den Kopf, lachen nur. Aber dies Regeln haben ihren Grund. Markus nimmt die Warnung nicht ernst. Warum auch ist ein rationaler Mensch, der in Fakten und Logik glaubt. 2 Wochen später Eters Wolf jurigt mit seiner Familie in die Wohnung über Markus ein aufgeweckter Jung, der sich sofort für den großen Dachboden interessiert. Seine Eltern sind beschäftigt mit dem Einrichten, und nutzt die Gelegenheit, den geheimnisvollen Dachboden zu erkennen. Abends sitzt Markus in seinem Computer und arbeitet. Die Herbstwind pfeifen ums Haus, und Gedenken Verlin beginnt ein Melodie zu pfeifen. Im selben Moment hört sich ein Poltern. Tim, ist alles in Ordnung? Ruft nach oben, keine Antwort. Tim steht währenddessen wie start auf dem Dachboden. Hört Stimmen, leise, freundlich, einladend. Kommen her, flüstern wir wollen dir etwas zeigen. Der Jung spürt keine Angst, Neugier. Die Stimmen klingen wie alte Freund, die lange auf ihn gewartet haben. Markus hört jetzt auch Schritt über sich. Besorgt steht die Treppe hinauf. Tim, ruft erniet. Als den Dachboden betritt, sieht den Jungen in der Dunkelheit stehen, den Blick auf etwas gerichtet, das Markus nicht sehen kann. Wollen mir helfen, sagt Tim leise. Sagen, kennen auch Geheimnis des Hauses. Markus grieft nach Tims Schulter, will dir helfen. Hier ist niemand, doch Tim lächelt nur geheimnisvoll. Doch, sind hier. Waren schon immer hier. In diesem Moment erinnert sich Markus an Frau Webers Warnung. Hat gepfiffen, an nachzudenken. Und jetzt, war es Zufall, dass Tim genau den die Stimmen zu hören begann. Die Geschichte nimmt ein überraschend Wendung. Die Stimmen, die Tim hört, fuhren in nächsten den Wahnsinn, wie man vielleicht erwarten wird.
Statusen helfen SIEM, Verborgen Schatz im Haus zu entdecken, alte Fotografien, Vergessen Brief, sogar ein kleine Zeitkapsel aus den 1920er Jahren. Frau Weber ist nichts beherrscht, als Timir von seinen Entdeckungen erzählt. Die Geister dieses Hauses waren schon immer Beschützer, erklärt Sie lächelt. Sie bewahren die Geschichten und Erinnerungen. Manchmal teilen Sie mit Menschen, die reinen Herzens sind. Markus beginnt zu verstehen, dass es den zwischen Himmel und Erde gibt, die sich nichts mit Logik erklären lassen. Pfeift nie wieder im Haus. Aus Respekt vor den ungesunden Bewohnern, die Tim so freundlich in ihr Welt eingeladen haben. Das Haus hat seine eigenen Regeln, sein eigen Magie, und manchmal ist es besser, dies zu akzeptieren, anstatt als mit Vernunft erklären zu wollen. Wenn mehr solcher Geschichten hören möchtet, dann abonniert gern meinen Kanal und hinterlasst einen Kommentar. Was denkt ihr? Gibt es in Ihrem Zuhause auch ungeschriebene Regeln, die vielleicht mehr Bedeutung haben, als man zunächst denkt? Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt des Mysteriums eintauchen. Willkommen zu einer besonderen Sammlung mysteriöser Hausgeistergeschichten. Heute tauchen wir in die Faschionier und Welt der Heinzelmännchen und ihrer geheimnisvollen Haushaltsfrung. Stellt euch vor, ein ganz gewöhnlich Kutsch verwandelt sich über Nacht in einen Ort abenteuerlicher Ereignis. Ein Spulburst, die wie von Geisterhand geschreinet, aber mit einer unheimlichen Besonderheit. Das Wasser verbiet sich rot. Doch keine Sorge, es ist nichts das, was ihr denkt. Die Burst hat ihr ganz eigen Art, Flecken zu entfernen, in dem Rotbeeren verwendet. In einer bescheidenen Wohnung am Stadtrand lebt eine Familie, die kaum über die Runden kommt. Eines Tages bemerken Sie, dass sich jemand ihr Baby kümmert, wenn Sie arbeiten müssen. Die Windeln sind gewechselt, das Kind ist gefüttert und glücklich. Die hilfsbereiten Heinzelmännchen scheinen ein Herz für Kinder zu haben. Doch als die Familie eines Morgens das leere Kinderbett vorfindet, beginnt ein Geschichte über das Loslassen und die Erkenntnis, dass manchmal unsichtbare Freunde besser Möglichkeiten bieten können. Kennt ihr die Geschichte vom Bäcker, der sein Handwerk verlernt? Hat jahrelang die fleißigen Heinzelmännchen nachts werkeln lassen. Sein Brötchen waren stadtbekannt, aber niemand wusste, dass selbst schon lange nichts mehr im Ofen stand. Als die kleinen Helfer eines Tages verschwanden, stand vor einer wichtigen Lektion, was keinen Brauch eigen Anstrengung und Leidenschaft. Besonders rätselhaft ist die Geschichte der unsichtbaren Mahlzeit. Eine Familie findet jeden Abend einen gedeckten Tisch vor, mit Gerichten, die niemand gekocht hat. Das Essen schmeckt himmlisch. Aber erst als Sie genauer hinschauen, entdecken Sie, wenn sich Spuren von Guer sind, die es in ihrer Küche gar nichts gibt. Die Heinzelmännchen haben ihr eigenen Rezept mitgebracht. Dies Geschichten zeigen uns, manchmal gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, als wir mit bloßem Auge sehen können. Sie erinnern uns daran, dass Hilfe oft aus unerwarteten Richtungen kommt und dass Dankbarkeit und Respekt wichtig Wörter sind. Was denkt ihr über dies geheimnisvollen Helfer? Habt ihr vielleicht selbst schon einmal unerklärlich Hilfe erhalten? Teilt ihr Gedanken in den Kommentaren, wenn ihr dies magischen Geschichten gefallen haben, dann lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal für mehr mysteriöses Lungen aus dem Alltag. Vergesst nicht, auch wenn wir keine Heinzelmännchen sehen können, so gibt es doch überall Menschen, die uns unterstützen. Manchmal müssen wir nur genau hinschauen und dankbar sein für die kleinen Wunder des Alltags. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Mysterien eintauchen. Passt auf euch auf und denkt daran, die wir Magie oft in den kleinen, unerklärlichen Momenten des Lebens. Willkommen, meine lieben Freunde des Mysterien. Heute nehme ich euch mit auf ein Faschionier und Reise in die Welt der Heinzelmännchen. Aber Vorsicht, dies Geschichte ist nichts für Schwarznerven.
Es begann in einem verschlafenen Dorf, wo die Menschen seit Generationen von kleinen, fleigigen Wiesener selten, dies Heinzelmännchen, so sagten die Alten, kamen nachts Herver and erledigten all die Liegengeblieben Arbeit. Doch wie dem, der Zufall wurde. Der Jungweber Martin vor dies am eigenen Leib. Tag ein, Tag aus Versche Besain flickten. Bis eins nachts seltsam Gerguschaus seiner Werkstatt drangen. Als Anaxa, beweckten sich sein Webstuhl wie von Geisterhand, doch stat denkbar zu sein, verscheucht die hilfreichen Wiesen, ein fataler Feller, wie sich herstellen sollt. In der Nachbarschaft lebt die Bäckersfrau Emma. Es war für ihr Köchlichen Brot bekannt, bis es eines Tags beim Backen ein schemenhaft Gestalt in ihrer Küche erblickt. Klein, flink und kaum zu erfassen, sonnigs dacht es ihr Augen würden ihr einen Streich spielen. Doch dann begann das Chaos. Musik kippte Tieg verschwand, und nachts hört es ein geschäftiges Treiben. Die Dorfbewohner begannen zu forschen, und entdeckten unter dem alten Marktplatz ein verborgenes Gold. In der feuchten Dunkelheit fanden es überall die Zeichen in den Wunden, die Heimat der Heinzelmännchen. Ein reichwallige Geheimnisvollergenge und flackernder Schatten, doch die Barbarischen kam, als die Menschen beschlossen, modern Maschinen einzusetzen. Die Heinzelmännchen, ihre Aufgaben beraut, seien ihr an der Seite, Werkzeug verschwanden, Maschinen versagten ihren Dienst, und ein unheilvolles Flüstern erfüllt die Nacht. Die Lesung, die Dorfbewohner lernten, mit den fleigigen Wiesen zu kooperieren. Es eiligen Buis Kleinaufgaben für ihr nacklichen Helfer übrig und denkten ihnen mit kleinen Gaben. Seither herrscht wieder Frieden im Dorf, und manchmal, wenn man ganz still ist, kann man ihr geschäftiges Treiben hören. Dies Geschäft lehrt uns, Respekt und Dankbarkeit öffnen, die Vollheit verschliet, outschut nachherslen die alten Ehren Enkeln von den Heinzelmännchen. Nichts als Warning, sondern als Erinnerung in die Image des Fleisches und der gegenseitigen Achtung. Wenn Yuka dies Geschäft stiffeln hat, dann lass gern einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr Mysteries Geschichten aus unserer Heimat. Teilt in den Kommentaren eigenen Erfahrungen mit unerklärlichen Erlebnissen. Vielleicht waren ja auch bei Yuka schon einmal Heinzelmännchen am Werk. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mysteries aus deutschen Landen. Bleibt neugierig und passt auf Yuka auf. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Heute nehme ich Yuka mit auf ein geheimnisvolle Reise in die Welt der Hausgeister. Ihr glaubt nicht an Geister. Nach diesen wir unglaublichen Geschichten werdet ihr das vielleicht überdenken. Stellt Yuka vor, ein alter, staubiger Spiegel auf dem Dachboden. Lisa fand in beim Vergummen, was zunächst wie ein gewöhnlicher Vintage Fund aussah, in Pup sich als Portal in ein ander Dimension. In mondhellen nackten Seiten sich deren schemenhaft gestalten, die Hausgeister, die seit Generationen hier lebten. Doch als Lisa versicht, zu fotografieren, wurde der Spiegel plötzlich blind. Die Geister spielten ihr Kleinstreich, versteckten ihr Haus Sofaben, verschoben mich Bell. Ein Klärbotschaft, wer uns beobachten will, muss mit den Konsequenzen leben. Apropos leben, kennt ihr Max, ein junger Musikschüler, der sein Flot auf dem Dachboden fand. Ein wunderschön, alt Holz Flöte mit feinen Schnitzereien. Als der aufspielt, geschah etwas Merkwürdiges. Die Melodien schienen von allein zu entstehen, als were jemand sein Finger voran. Der Hausgeist war ein Musikliebhaber. Doch wenn Max falsch spielt, dann verstimmt sich sein Instrument auf magische Weise. Noten verschwanden aus seinen Buckern. Der Geist war ein strenger Lehrer. Aber Max wurde dadurch zum besten Flötist in der Musikschule. Besonders faszinierend ist die Geschichte von Tom und dem unsichtbaren Tagebuch. Ein schlichtes, Bronzebutch, scheinbar leer. Doch jeden Morgen fand Tom neue Einträge darin, geschrieben in einer altmodischen, verschnörkelten Handschrift. Der Hausgeist erzählt von links vergangenen Zeiten, von Menschen, die hier gelebt hatten,
von Geheimnissen des alten Hauses. Es war wie in Dialogs zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Tom lernt, das Geschichte lebendig ist, das die Mauern eines Hauses Geschichten bewahren. Die Letztgeschichte handelt von Emma, einer leidenschaftlichen Hobbitchen. Ihr Hausgeist hat ein besonder Vorlieb fürs Kochen, allerdings mit einem eigenwilligen Geschmack. Während Emma schlief, wurste ihr Vorbereiten Gerechtum. Statt Salz fand es, sind im Nudelwasser. Statt Pfeffer Kakao in der Sauce. Der Geist wollte helfen, doch sein kulinarischen Vorstellungen aus einer anderen Seite. Emma lernt, die Südeten wegzuschlien. Aber manchmal ließ es dem Geist auch seinen Spielraum. Und schuf dabei überraschendes neue Rezept. Dies Geschichten lehren uns. Hausgeister sind keine bösen Wesen. Es sind wie alte Mitbewohner, die ihre eigenen Vorstellungen haben, wie man ein Haus mit Leben füllt. Es erinnern uns daran, dass ein Haus mehr ist als nur Wand und Mikbel. Es ist ein Ort voller Geschichte und Magie. Wenn ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt oder einfach mehr magische Geschichten hören möchtet, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Abonniert meinen Kanal für weitere spannende Lungen aus der Welt zwischen unserer Realität und dem Übernatürlichen. Denkt dran, manchmal sind die unglaublichsten Geschichten in der Wahrheit, als wir denken. Bis zum nächsten Mal, passt auf auf und vergesst nicht, behandelt der Hausgeister mit Respekt. Es waren schläglich Vio or da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mysteriöser Geschichten, die uns alle betreffen könnten. Habt ihr jemals gefragt, warum manchmal seltsam Dinge passieren, die wir uns nicht erklären können? Stellt vor, es ist tief Nacht, early in ihrem Bett. DCSDVO hin, und spürt plötzlich ein Präsenz im Raum. Ein schemenhaft Gestalt, die am Fusen sitzt und wackt, der Wächter des Schlafs. Wie die alten Geschichten erzählen, ist ihn wohl in der Geist. Beschützt uns wir Bezentrumen und sorgt dafür, dass wir sicher durch die Nacht kommen. Unsere Großeltern kannten dies Legend noch, und vielleicht erklärt es warum wir uns manchmal beobachtet fühlen, aber keine Angst dabei haben. Apropos unerklärliches, kennt ihr die Geschichte der alten Wäscherei in der Marktstraße? Jahrelang wunderten sich die Besitzer, wie die Arbeit über Nacht wie von Zauberhand erledigt wurde. Die Wäsche, perfekt gebegelt, gefaltet, sortiert. Bis eins Nachts Frau Weber, die neue Besitzerin, länger blieb, was sah, verschläger den Atem, durchsichtig gestalten, die eifrig die Wäsche sortierten. Doch statt zu erschrecken, bemerkt dass einige Sachen in den Taschen der Geister verschwanden. Das bringt uns zu einem Phänomen, das jeder kennt. Die Mysteries verschwunden Sache. In einem alten Hause im Stadtrand hieven sich Teufel. Die Familie Schmidt Wörler nix nur einzeln Sachen. Nein, es waren immer die mit den ganzen Mustern. Der kleine Tim behauptet eines Morgens, heit nachts gesehen, wie ein klein Gestalt sein Lieblingssack mit den Raketen mitnahm. Die sammeln für ihr Sackenpuppentheater. Sagte aber Zut. Und tatsächlich, als die Familie eines Abends dem leisen Kicker aus dem Keller folgt, entdeckten hinter der alten Heising ein winzig Bun mit Sackenpuppen. Apropos Kickern, das fort uns zum letzten Rätsel. Der Lachen Schrank im Haus der Familie Müller. Jedes Mal, wenn jemand die Schrank der Pfeffnet, ähnliches, freundlich lachen. Die kleine Emma war diers, die das Geheimnis luftet. Das sind die Kleiderfeen, erklärt kitzeln sich gegenseitig, wenn unsere Pullover falten, ein zauberhafte Erkerung, oder? All dies Geschichten zeigen uns, vielleicht gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, als wir denken, und manchmal sind die unerklärbaren Dinge gar nicht so unheimlich, sondern einfach nur magisch. Wenn ihr auch solche Erlebnis hattet oder weiter geheimnisvoll Geschichten kennt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren,
damit ihr keine neue Geschichte verpasst. Bis zum nächsten Mal, und denkt dran, haltet die Augen offen für die kleinen Wunder des Alltags, danke fürs Zuhören, bleibt neugierig, und lasst euch von der Magie des Lebens verzaubern, wir sehen uns in der nächsten Folge. Herzlich willkommen, lieb Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierender en Reis in die Welt der Hausgeister Heinzelmännchen, aber keine Sorge, es wird nicht so gruselig. Stell euch vor, ein als ehrwürdiges Haus am Waldrand. Die Holzdielen nähren leise. Der Wind streicht sanft durch die Vorhänge. Doch dieses Haus ist nichts verlassen. Es wird von besonderen Wesen bewohnt, den Heinzelmännchen. Es sind die stillen Hüter dieser alterwürdigen Mauern. In unserer ersten Geschichte die Prüfung der Geister lernen wir eine junge Familie kennen, die voller Vorfreude in ihr Traumhaus einzieht. Was es nichts wissen, die Heinzelmännchen stellen jeden neuen Bewohner auf die Probe. Ein geheimnisvoll aufgeben muss erfüllt werden, doch welch. Die Familie muss Mut, Klugheit und vor allem Reinhers beweisen. Weiter geht es mit die Vielschung, wo ein Verspiel der Hausgeist specialiert, das Briefschreiben für sich zu entdecken. Was zunächst als harmloser Scherz beginnt, entwickelt sich zu einer spannenden Geschichte über Missverständnis und die Wichtigkeit ehrlicher Kommunikation. Besonders berührend ist der Freund des Kinds. Die kleine Sophie erzählt von ihrem unsichtbaren Spielgefährten. Ihr Eltern hielten es zunächst für kindliche Fantasie. Doch bald wird klar, dieser Freund ist anders. Stellt immer seltsamer Bitten, aber keine Angst. Gemeinsam finden es einen Weg, mit der besonderen Situation umzugehen. Den Abschluss bildet der letzte Heinzelmann, ein nachdenklich Stimmengeschichte über Tradition in der modernen Welt. In einer Zeit von Smartphones und sozialen Medien fühlt sich der letzte verbliebene Hausgeist einer Großstadt einsam und vergessen. Doch manchmal braucht es nur einen Menschen, der sucht und versteht, Wunder geschehen zu lassen. Dies Geschichten erinnern uns daran, dass es manchmal mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir mit unseren Augen sehen können. Es lehren uns, wichtig wird wie Respekt, Mitgefühl und die Bedeutung von Traditionen, ohne dabei den Zeigefinger zu heben. Wenn ihr dies magische Reis gefallen hat, wird ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. So verpasst ihr keine weiteren Geschichten aus der Welt des Geheimnisvollen und Wunderbaren. Teilt gern in den Kommentaren eure eigenen Erfahrungen mit geheimnisvollen Begebenheiten. Natürlich nur die ihr erzeln möchtet. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, lasst uns gemeinsam in die Welt der Wunder eintauchen. Passt auf euch auf und bleibt neugierig.